Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA. And we come live to you every Friday from 6:30 to 7:30 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces of different sectors of the country. Myself, Viveshan Khanal, your moderator for the event as always, and I'm back with my guest speakers and the same topic that we discussed last week with you all. Unfortunately for today's session, I am not joined by Mr. Reshtaza due to his busy schedule, but I'm joined in by two of my past speakers. So without any further ado, let me introduce my first guest speaker for today's session. My first guest speaker for today's session is Ms. Jasmine Hara Bajacharya. Ms. Hara is the Director of Academics and Consulting at KFA. She has more than 18 years of experience in sales and marketing career with good exposure working in different multinational life insurance companies. My second guest speaker for today's session is Mr. Rajat Bajacharya. Well, he is an MBA graduate himself, and Mr. Bajacharya is the academic coordinator at KFA Business School and IT since the year 2015. Prior to being associated with KFA, he was with Micro Enterprise Development Program, UNDP, as a research assistant intern. Mr. Bajacharya is a young and a talented individual, and I always have a wonderful time discussing things with him. Welcome, Jasmine ma'am and Rajat sir, in this live session, and thank you once again for accepting my invitation. Thank you, Viveshan. My pleasure, sir. Now, before we proceed towards our session, I would like to inform our viewers regarding the topic of today's discussion. Like previous week, we are also discussing on post-COVID MBA. Today, as I always inform you all, that we are sure we are joined in by so many students who are wanting to do MBA or have already started MBA. So what would be the scenario of MBA students or the MBA, education as such in the days to come after the end of this pandemic? So we'll be discussing on that. And we also have a wonderful presentation from Mr. Rajat Bajacharya to show to our viewers with the topic proven process of MBA. Why is KFA's MBA distinct from the other institutes that are providing MBA in the country? So we'll discuss on that too. And as you know, in the course of our discussion, I'll be taking your questions as well. But forgive me for the fact that I might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us for that as well. And I request all my viewers to share this session as much as you can. Now, having said all these things, I would like to give the floor to Mr. Rajat Bajacharya to start with his presentation. So, sir, if you are ready, please, you may proceed. Yes, Viveshan. Good evening, all the viewers. So, a warm welcome. So, as a good presentation, we'll be discussing on the proven process of MBA. Proven process of MBA, we basically will be briefing about what we offer in our MBA program. In the 2 years program that we are offering from Lincoln University College, Malaysia. We'll be discussing about the 12 important things that we offer in our MBA program. So this is also a continuation to last week's presentation that we did from Jasmine ma'am and Resta sir. So with your permission, Viveshan sir, I'd like to share a presentation. Please, sir, go ahead. Yeah. So हामीले चाहिँ आज अलिकति proven processमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ. So these proven processes are developed over the course of 20 years of our journey. And some of the proven processes which we have been implementing since day one, and some of the proven processes which we have improvised during our journey in MBA program. So first MBA, we call it the beginning of your new journey, definitely, because as a student, once we finish our bachelor program, we are very young. We start our job, we start our career, and there's something incomplete without being an expert in something. So definitely MBA gives you that expertism through 2 years program. So beginning of your journey, students like
we always try to provide better education to our to our MBA graduates. Bachelorमा जे पढेको हुन्छ definitely त्यो theoretical conceptual wise you understand everything, you get to know the theories हैन सबै कुराहरु हुन्छ तर MBA मा चाहिँ it's a different case. It's a professional course that we call it a professional course where students not only learn the theoretical thing that is mentioned in the syllabus but also the things that are very contemporary. अहिले concurrent भइरहेको कुराहरुमा चाहिँ we focus on these things. So beginning of the journey को कुरामा would you like to add something, Jasmine ma'am? Yeah. I'm very delighted after a week. As I'll be speaking a bit less, I would love. I think sound is not coming. Is it not coming? Yes, it's coming now. Okay. Yeah. So good evening, viewers. Good evening to everyone. Good evening, Vivechan. Good evening, Rajat. And Sanju at the backstage. Good evening to all of you. I'll be taking up a little. I'll take up a little slow today because a little bit of medicine co-effect. I'm having a bit of headache, but it's okay. I can take it up. MBA ma hamle अस्ति पनि 2 episodes ma we have discussed the skills that an MBA teaches एउटा graduate ma हुनुपर्ने competencies हरु हामीले कुरा गर्यौं र फेरि आउने दिनहरुमा फेरि पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं. आज चाहिँ we have for you is what are the MBA pillars KFA. Why are we different? Why would you choose KFA to further your career in MBA with KFA? So, first of all, MBA. What is the essence or what value additions that we are actually thinking of getting through these 2 years of journey? Your 2 years journey is an investment time for all of us. You MBA गर्ने graduates young certain level ma पुगिसक्नु भएको छ र you want to further your studies and still want to get into some new thoughts and practices, then you probably want to do an MBA. So definitely the beginning of your new journey, new journey, new career. It'll actually make you more persistent and more focused. Your 2 years of journey, because the classes that has been designed, the curriculum which has been designed, and Rajat will be sharing more on our modality, how we take up these sessions every day is different from which separates us from others. So I'll definitely want Rajat to now go ahead and talk about the pillars that we have. Thanks. Thank you, ma'am. So starting off, before we start the discussion on the pillars, Lincoln University ko बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु. We are affiliated to Lincoln University College, Malaysia, and it is accredited by Malaysian Qualifying Agency. So Malaysian Qualifying Agency basically भनेको चाहिँ एउटा यस्तो बडी हो जुन मलेसियामा छ र त्यो बडीले चाहिँ जति पनि मलेसियन युनिभर्सिटीहरुको अफिलिएसन चाहिँ बाहिर जाँदैछ आउट अफ मलेसिया त्यो लाइसेन्सिङहरुलाई चाहिँ उनीहरुले त्यसमा चाहिँ भ्यालिडेट गरेको हुन्छ हैन. सो इट इज भ्यालिडेटेड बाइ Malaysian Qualifying Agency. UGC recognition पनि of course हाम्रोमा अवेलेबल छ, approved from Ministry of Education to equivalent, and recently Times Higher Education भन्ने एउटा independent body छ जसले चाहिँ they rate the universities across the world in terms of different categories हैन. So quality education मा चाहिँ we ranked 80th out of 1600 approximately 1600 universities ma around the world ma we ranked on 80th position. Yo चाहिँ 2020 ko data ho, which was done by Times Higher Education. So just a little bit of university background चाहिँ I'd like मैले दिन मन लागेको थियो.
Now, moving over to the pillars of our program, 12 strong pillars, and I'd like to go one by one. So first is dual faculty system, of course. Since the inception of our institution, 2001 we have been doing dual faculty system. I'm sure Bibechan ji Lepani, when you did your MBA, we had this modality, teaching modality. I'm sure it was very beneficial. So dual faculty system basically it is a holistic learning modality where students get two faculty members inside a classroom. One we call academic professor, the other we call professional contributor. So academic professor र उहाँहरु simultaneously नै पढाउनुहुन्छ है, फेरि एकजना गएर अनि फेरि अर्को क्लासमा अर्को फ्याकल्टी गएर पढाउने चाहिँ होइन, उहाँले simultaneously पढाउनुहुन्छ. So यसको बेनिफिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ how it gets done भन्दाखेरि, how we execute भन्दाखेरि चाहिँ academic professor, the first faculty we call academic professor, उहाँको रोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको रोल चाहिँ precisely academic syllabus जुन युनिभर्सिटीले प्रेस्क्राइब गरेको छ, the theories, the concepts, कुराहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले academically drive गर्नुहुन्छ क्लासलाई. As a student, you get to learn the theories of the prescribed, so what syllabus prescribes. Professional contributor on the other side is that faculty member who, explains the practical implications of these theories. So just let's take an example. Jasmine ma'am session ma pani she takes sales and promotions management. So sales and promotions management ma she is the professional contributor. Academic side ma jo the syllabus drive garnu huncha, we have Ashish sir over there, Ashish Gajral sir. And so sales ma tremendous background cha, ekdamai immense background cha, immense knowledge cha Jasmine ma'am ko. Similarly Ashish sir उहाँ चाहिँ एकाडेमिशियन पनि हुनुहुन्छ, मोर ओभर एकाडेमिशियनको पार्ट चाहिँ उहाँले कभर गर्नुहुन्छ. सो डुअल फ्याकल्टी सिस्टममा चाहिँ हाम्रो यो होलिस्टिक लर्निङ अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सले दे गेट द नलेज अफ बोथ द वर्ल्ड्स, थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल दुईटै वर्ल्डको चाहिँ दे गेट द नलेज, बिकज थ्योरी साइडलाई एउटा फ्याकल्टीले ड्राइभ गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकल साइडलाई, प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन साइडलाई अर्को प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले ड्राइभ गर्नुहुन्छ. एन्ड बिकज दुईजना फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, दे ड्राइभ द क्लास इन सच अ वे द्याट देयर इज अलवेज टु वे कम्युनिकेसन. हाम्रोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ च्यालेन्ज के हुन जान्छ भन्दाखेरि कोर्स कम्प्लिट गर्ने टाइम चाहिँ अलिकति टाइट हुन जान्छ क्या, बिकज टु फ्याकल्टिज आर देयर. अरू क्लासेसहरूमा अथवा अरू कलेजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि वी ओन्ली हेभ वान फ्याकल्टी मेम्बर्स होइन. यसमा चाहिँ बिकज टु फ्याकल्टी मेम्बर्स आर देयर, द नलेज इज मोर, द डिस्कसन्स आर मोर, द कम्युनिकेसन इज अ लट देन युजुअल क्लासेस. बेनिफिट्स टु स्टुडेन्ट अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड द एप्लिकेसन अफ थ्योरिज इन रियल वर्ल्ड. यसमा चाहिँ कति थ्योरिजहरू एप्लिकेबल छ, कति कुरा थ्योरिजहरू एप्लिकेबल छैन. स्पेसली रिसर्च मेथोडोलोजीको हाम्रो क्लासमा चाहिँ कति कुराहरू एप्लिकेबल हुन्छ, कति कुराहरू भेरी च्यालेन्जिङ हुन्छ अनि अप्लाई गर्नलाई भेरी च्यालेन्जिङ हुन्छ. जस्तै develop understanding of practical feasibility of implementing theoretical efficient principles and policies. जति पनि पोलिसिजहरू मेन्सन भएको हुन्छ अथवा प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टहरू, प्रिन्सिपल अफ फङ्सनिङ डिपार्टमेन्ट्सहरू जति पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ सिलेबसमा, त्यो प्र्याक्टिकली कतिको इम्प्लिमेन्टेबल छ, डोमेस्टिकली हाम्रो लोकल अर्गनाइजेसन्सहरूमा कतिको इम्प्लिमेन्टेबल छ र इन्टरनेसनली त्यसको प्र्याक्टिसेसहरू के छ. So यो कुरामा चाहिँ it's more driven towards these kind of discussions. मैले भनिहालेँ academic professor, professional contributor and students. So there are basically three parties involved inside a classroom where learning is always happening, not only for the students, not only for the academic professor, but also to all three parties. Because के छ भन्दा स्टुडेन्ट्सले definitely students are here to learn. स्टुडेन्ट्सले त्यो भ्यालु त पाइहाल्छ. एकाडेमिक प्रोफेसरले उहाँले के भ्यालु पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एकाडेमिक प्रोफेसर भनेपछि हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू एकाडेमिक प्रोफेसर त्यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकाडेमिकली ड्रिभन हुनुहुन्छ. जस्तै उहाँको प्रोफेसन भनेको नै पढाउने हो होइन. सो त्यस्तो फ्याकल्टीहरू चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक प्रोफेसर हुन्छ. डेफिनेटली उहाँहरूलाई अलिकति प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसनको नलेज
अलिकति कम डेफिनेटली हुन्छ. सिमिलरली प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरको साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एकाडेमिक साइडमा अलिकति उहाँहरूको मेबी अलिकति लो हुन्छ. सो दे गेट द ब्युटिफुल पार्ट इज दे बोथ गेट दि बेनिफिट्स अफ मर्जिङ विथ इच अदर, पार्टनरिङ विथ इच अदर. एकाडेमिक प्रोफेसरले प्रोफेसनल कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, के भइरहेछ, प्र्याक्टिकली कन्टेम्पोरेरी कुराहरू के भइरहेछ. सिमिलरली प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले एकाडेमिक साइडमा के डेभलपमेन्ट्सहरू भएको छ, के प्रोग्रेसहरू भएको छ, न्यू थ्योरिजहरू के छ, अप्लाइड प्रिन्सिपल्सहरू के छ, त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ. So learning happens in every angle possible in dual faculty system. Yeah, can I share a few things here? Sure, ma'am, sure. Yeah, it's a lovely, it's a beautiful modality that I've always experienced. I did my master's in Pune, and long back, 2002. But we never had this opportunity to have, we only had the opportunity, these kind of practical, sunnu paune experience sharing garne bhaneko guest lectures ko through bata matra hunthyo haina. When we invite guest lectures from the industry, then we used to get our answers then. But that used to be very every day, though definitely hundaina thyo. So like nowadays, I think it makes more sensible, since it makes a lot of logic and sense to have practical knowledge alongside your academic learning, and it is such a beautiful merge of two. It's a collaboration of academic and the experience which is being brought in by the professional contributor in the class, so that students they learn certain things in the books and curriculum, but again the application side could be a little different, because किन एप्लिकेसनमा कहिले ट्विक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ होला, सो द्याट इट सुट्स द्याट पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड बिजनेस, होइन. सो प्र्याक्टिकल्ली गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, दे ब्रिङ इन द्याट एक्सपिरियन्स इन द क्लास. सो एट द एन्ड अफ द डे अल थ्री स्टेक होल्डर्स, होइन, आई वुड से दे गेन अ लट, होइन, बिकज स्टुडेन्ट्स क्यान इन्टरेक्ट, दे क्यान आस्क क्वेसन्स. Professional contributors get to know about the theories and principles, and obviously फेरि त्यसलाई reiterate हुन्छ academic professors बाट सुन्दाखेरि. Academic professors on the other hand have they gain they know understand they understand as to त्यो पढाइरहेको theoriesहरु चाहिँ real life मा real time मा चाहिँ कसरी imply हुन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ they get that satisfaction, हैन. So there's a gain situation for everyone, and Vivechan is our one of the best person to share. He must be recalling मैले त्यो दिनहरुमा त्यो दुईजना टिचरहरुले हामीलाई धेरै प्रेजेन्टेसन र असाइनमेन्ट्स दिनुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ probably now he must be reflecting those situations, हैन. Vivechan, would you like to share, because this is one process, proven process we would like to really talk about at KFA, हैन. KFA मा चाहिँ यो एउटा चीज हो जसले गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनौं न. र एक्सपिरियन्स म आफै पनि पीसी भएकोले I have experienced this, हैन. Students really enjoy having two faculties together in the class. So Vivechan, would you like to share a few things on this? Definitely, ma'am. I never miss out the opportunity to speak about the program that KFA is providing, particularly if you have to talk about the institute itself. This is for the viewers. As ma'am said, I was the third batch of KFA. मैले banking and insurance specialization मा त्यति बेला MBA गरेको थिएँ, and I said it previously also. मैले last week पनि यो कुरा भनेको थिएँ. The one of the important factors, or one of the important reasons for me to join KFA was in fact dual faculty system. This was something I had never heard of. I had never experienced, and we were in this orientation class जहाँ हामीलाई यसको बारेमा brief गरिएको थियो. And there were other factors also for me to take this decision to join KFA. But as I said, one of the important factors was dual faculty system. I was just briefly more, the viewers, particularly for the students, I would like to inform you all that the dual faculty system ko फाइदा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने, as a student मैले experience गरेर, even now when I'm working as an employee and taking one of the important departments of the company, I'm working in Saudi Airlines to inform you again, as a deputy manager in operations department, which happens to be a technical department. So I'm bombarded with the technical issues or the difficult situations that I face on day-to-day basis. Dual faculty system, back in 2011, when I got exposed to this way of teaching, or learning,
स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जेनरली म्यामले भने जस्तै पहिला MBA गर्दा अथवा कुनै पनि कोर्स गर्दा हामी थ्योरिटिकल बेस्डमा पढ्थ्यौँ, थ्योरिटिकल बेस्डमा सिकाइन्थ्यो। अनि थ्योरी एउटा लेक्चररले एउटा प्रोफेसरले क्लासमा हामीलाई थ्योरिटिकल सब्जेक्टमा ब्रिफ गर्दाखेरि we don't have on any other option than listening to the professor and self visualizing. अब उहाँले भनेको कुरा यस्तो हुन्छ होला त्यस्तो हुन्छ होला नै you were limited up to yourself only visualization मा. तर when you have an academic professor and also a contributor, professional contributor पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भने practical aspect जब भनिन्छ नि, जस्तो theoretical कुरा जे डिस्कस भइरहेछ त्यसको practical aspect जब कसैले हजुरलाई बुझाउन खोज्छ, बुझाउँदाखेरि it will be easy for you to visualize then. सेल्फ भिजुअलाइज गर्नु भन्दा अरूले कसैले बुझाएर प्र्याक्टिकली चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है भन्दाखेरि इट बिकम्स इजी फर द्याट स्टुडेन्ट टु भिजुअलाइज द्याट इज द मोस्ट एन्ड आफ्टर द्याट इफ यु आर सिरियस अन स्टडिज हजुरले त्यो कुरा ध्यानले सुन्नुभएको छ भने त्यो भिजुअलाइज गरिसकेपछि मेबी एट द्याट मोमेन्ट यु माइट गेट सम बेनिफिट अफ इट बट मार्क माई वर्ड वेन यु आर इन दि आउटर वर्ल्ड वेन यु आर इन एन अर्गनाइजेसन त्यति बेलाको त्यो भिजुअलाइजेसन त्यति बेलाको त्यो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स प्र्याक्टिकल नलेज जुन हामीलाई सेयर गरिहाल्थ्यो त्यो त्यति बेला आउटर वर्ल्ड प्र्याक्टिस गर्दा एज एन एम्प्लोइ वेन यु वर्किङ इन एन अर्गनाइजेसन काम लाग्छ. आई टेक दिस एक्जाम्पल एभ्री डे म आज पनि अफिसै गएको थिएँ, अफिसबाट आई ह्याड टु ऱ्याप अप थिङ्स भेरी क्विकली एन्ड कम टु स्टार्ट दिस सेसन. देयर वर सो मेनी थिङ्स, देयर सो मेनी ह्यासल्स आवर फेसिङ, तर द क्रेडिट गोज टु माई ब्याक education foundation that I had from KFA. And I'm not just saying this for the sake of saying, or not just because I'm a student of KFA, but it literally works. मैले अहिले मेरो अर्गनाइजेसनमा म जति पनि कामहरू गर्छु, जति पनि सिचुएसन्सहरूलाई ट्याकल गर्छु, the credit goes to the education that I got from MBA. And MBA is very important, and particularly KFA को MBA त्यो पार्टबाट चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्क्ट छ. That is all, ma'am. Thank you, Vivasji. Thank you for your wonderful. Esma, I want to add one more thing. के हुन्छ भने अब प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर आउने बित्तिकै के हुन्छ भने उनीहरू त दे डु लट अफ रिडिङ्स एन्ड आर्टिकल्स एन्ड प्रेजेन्टेसन्स एन्ड रिसेन्ट अब एचबिआरबाट होस् या बिसिजीबाट होस् या कुनै पनि आफ्नो लोकल आफ्नो कम्पनीको कुराहरू होस्, एक्सपिरियन्स त एभ्री डे भइरहेको हुन्छ नि होइन विवेचन एन्ड रजत. यु आर एभ्री डे इज अ केस फर अस. Working professionals ko lagi, every incident could be a case for us. It could be a learning case. It could be a आफूले लर्न गरिरहेको अरूलाई सिकाइरहेको कुराहरू होला होइन, कस्टमरलाई फेस गर्ने कुराहरू होला, कहिलेकाहीँ एडहक सिचुएसन्सलाई म्यानेज गरेको कुराहरू होला. सो एभ्री डे we are facing something or the other when you are managing a team, and then you are in an industry where you deliver service. भनेपछि customers and how do you delight your customer भन्ने itself is a case for us every day होइन. अब आजकल त प्रडक्ट बेनिफिट भन्दा पनि कस्टमर डिलाइटमा धेरै फोकस भइरहेको छ होइन. हाउ डु यु डिलाइट your customers to retain them for lifelong होइन. So I was just reading an article in HBR today होइन, सेल्स फनल भन्दा पनि सेल्स फ्लाइ व्हील. अब सेल्समा त सेल्स फनल हुन्छ नि त होइन. We talk about sales funnel and leads and prospecting and all that. Now अहिलेको अब 2020 को आर्टिकल, सानो आर्टिकल आएको छ that says like sales funnel is there, that's okay, but now we talk about sales flywheel होइन, which was there by 200 years अगाडि त्यो डिस्कभर भएको कुरा जुन इन्जिनमा युज. फ्लाइव्हिल भन्ने बित्तिकै फ्रिक्सन एन्ड फोर्स को कुरा आउँछ होइन. सो फ्रिक्सन एन्ड फोर्स, अब फोर्स भनेको जस्तै अब यो आर्टिकलहरूले हामी चाहिँ जहिले पनि एज अ प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर या भनौँ वर्किङ प्रोफेसनल्स वी आर अलवेज लुकिङ फर न्यू थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ अराउन्ड होइन, एन्ड द्याट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड इन आवर डे टु डे लाइफ होइन. अब यो फ्रिक्सन व्हिलको यो फ्लाइ व्हिलको कुरामा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि कस्टमर्सहरूको डिलाइट बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट भनेपछि फोर्स चाहिँ कहाँ हाल्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि प्रडक्ट डिटेल्स त एकचोटि बनेर आउँछ. प्रडक्ट भनेको प्रडक्ट आइडेन्टिफिकेसन त एकचोटि बन्छ नि त, एकचोटि बन्छ, त्यो वर्षौँपछि फेरि त्यसलाई अलिकति भेरिएसन्समा चेन्ज हुन्छ होला, तर एभ्री डे त चेन्ज हुँदैन नि त होइन. त्यो प्रडक्टको फिचर्स त रिमेन सेम नि होइन. सो हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट युर सेल्फ फ्रम योर कम्पनी विथ अदर्स होइन. कम्पिटिटरसँग कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि देन कम्स द फोर्स विच इज लाइक how are you delighting your customer that delighted customer can bring in more customers for you rather than looking in for customers every day हैन. आज 10 जना मैले राम्रो कस्टमर बनाएर उलाई मैले लाइफ लङ रिटेन गर्न सके भने उले अर्को 100 जना कस्टमर ल्याइदिन सक्दो रहेछ कि हैन. सो कस्टमर डिलाइट बिकम्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेपरेटिङ भनौँ न एउटा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हुँदो रहेछ कि. And अब सेल्स फनल भन्ने बित्तिकै एक्स अमाउन्ट अफ लिड्स टु बी पुट इन द फनल छ नि, भेरियस
सेल्स प्रोसेसमा एन्ड देन देयर आर सम लिड्स अब त्यो लिड्सलाई पनि प्रस्पेक्टिभ त्यो प्रस्पेक्ट्सलाई पनि कसरी चाहिँ फ्लो बाहिर फ्लो हुन नदिने देन द्याट्स कल्ड रिटेन्सन स्ट्राटेजी होइन एन्ड देन देयर इज एन एक्विजिसन स्ट्राटेजी सो नाउ यु हेभ टु बी मोर इनोभेटिभ कि अब अहिले झन् यो पेन्डेमिक भइसकेपछि त कस्टमर रिटेन्सन बिकम्स मोर च्यालेन्जिङ होइन किनभने अहिलेको माइन्ड सेट्स हो होइन कस्टमरको स्पेन्डिङ पावर हो एक्सपिरियन्सको कुरा हो होइन सो दिज थिङ्स when it comes in the class along with the theories it becomes more interesting right you can that 2 hours of class actually becomes very interesting learning evaluation हेऱ्यो भने होइन लर्निङ तपाईँले इभ्यालुएट गर्नुभयो भने it becomes more relevant as Vivechan rightly put in के अरे सम्झिँदाखेरि जे कुरा गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने नि visualize गर्नु सक्यो भने you will not forget के when somebody can visualize and relate through a story presentation मा पनि के हुन्छ भने खाली होइन even if it's 15-20 minutes को presentation and it's only slide people just forget but few of the slides few of the things that you want to share if you relate through a story the story will never be forgotten by your audience होइन your students होइन बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले के भने रहेछ टेल मी आई फर्गेट टिच मी एन्ड आई रिमेम्बर इन्भल्भ मी एन्ड आई लर्न भने रहेछ कि when you always involve people they will always learn they will not forget हैन त्यही भएर हामीले अरु स्लाइड्सहरुमा आउँछ एन्टरप्रेन्योरशिपको कुराहरु छ हैन हरेक च्याप्टर वाइज लेसन वाइज presentations of Vivechan you must have gone through that process a lot many times हैन every day there's like 2 to 3 presentations going on you have to work in a team हैन that teaches you a lot that teaches you time management that teaches you collaboration that teaches you how to work in a team how to help each other हैन कसैलाई गाह्रो भएको छ बुझेको छैन भने how do you help each other त्यो सबै कुरा के हुन्छ भने यो entire processले चाहिँ grooming and त्यो एटिकेटमा बस्नलाई सिकाउँदै जान्छ कि so for young individuals हैन after your bachelor level you have to be confined you have to be focused you have to be dedicated हुन सिक्नु पर्यो नि त so these little things that happen in class and KFA students who are right now listening to us they definitely would agree with 100% with us that the DFS system is actually adding value to the learning experience yes I think now we can further our slides otherwise we will be stuck with one slide for 45 minutes thank you for sharing your experience ma'am so one more thing before we further and एउटा example दिन्छु के जस्तै sales and promotion मा रजतले अघि नै भनिहाल्यो I have the opportunity to contribute as a professional contributor from the 4th batch and I always tell students that sales भनेको हात मैला नगरिकन थाहा हुँदैन के sales भनेको के हो भनेर we have to go and के सेल गरे पो सेलिङको एक्सपिरियन्स थाहा हुन्छ नि त हैन so once in one of the batches what we did was we actually sold got into the entire process of buying certain items whatever interest area भएको item we designed it त्यसको डिजाइन त्यसको सबै प्रडक्ट फिचर्सहरु लेआउट गरेर त्यो सेल्स प्रोसेसलाई नै डिफाइन गरेर सेल्स प्रोसेस बनाइसकेपछि सेल्स प्रेजेन्टेशन्स कसरी गर्ने भनेर त्यसको पर्टिकुलर प्रेजेन्टेसन नै बनाएर आइडेन्टिफाई गरेर लाइक हाम्रो कस्टमर्सहरु चाहिँ कहाँ हुन सक्छ त्यो लोकेशन्सहरु कहाँ हो त्यो आइडेन्टिफाई नै गरेर दे फलोड इन्टायर सेल्स प्रोसेस एन्ड इन द प्रोसेस वी अल्सो मेड अ सेल्स बजेट हैन सो सेल्स बजेट भन्ने बित्तिकै अलिकति हुन्छ नि वी सी दैट अलिकति कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ हैन तर व्हाट वी डू इन क्लासेस वी एक्चुअली मेक सेल्स बजेट अफ दोज प्रोडक्ट्स दैट यु आर विलिङ टु सेल एन्ड यु आर थिंकिङ अफ सेलिङ हैन सो दे कम अप विथ आइडियाज हैन अब कस्तो युनिक आइडियाजहरु आउँछ के लाइक इनोभेटिभ आइडियाजहरु आउँछ and then we sit and actually make sales budget for that we forecast हैन फोरकास्ट गरेर ल यति सेल गरिसकेपछि यति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यति सेल गरिसकेपछि चाहिँ यति रेभेन्यू आउँछ सेल्स रेभेन्यू आउँछ अब त्यो प्रोसेसमा मार्केटिङको फंक्शन्सहरु पनि आउँछ ट्रेनिङको फंक्शन्सहरु पनि आउँछ मोटिभेसन एन्ड इन्सेन्टिभ्सको फंक्शनहरु पनि आउँछ हैन सो भन्दाखेरि के भयो त व्हेन यु इन्भल्भ दोज स्टुडेन्ट्स इन द 3rd सेमेस्टर दिस इज एन इलेक्टिभ सब्जेक्ट so they will actually understand more salesma further should I further my career in sales or not that's how you will understand because sales ma ta gaera you really have to work hard you really have to have that desire to go and talk to people so I think it's a wonderful
system that KFA has been following for so many years, and further we will also make it efficient, more better. Yeah, better delivery. Rajat and team is always working towards it. Yes, so I just wanted to share this. Definitely, ma'am. The institute will do wonders in days to come with that. With that, I again proceed towards Rajat sir. If you are ready, please proceed with the presentation. Yes. Moving forward, just the current dual faculty system, profile academic side we always try to put the faculty members who are academically driven. Just the business environment analysis ko kurama, if we talk about this subject, this is in the first semester of the subject of the MBA program. Adis Kharka sir is he is a core academician. He is pursuing his PhD. I think almost sakisakeko cha. So उहाँले धेरै आर्टिकल्सहरु लेख्नु भएको छ, आर्टिकल लेख्नु भएको छ, academically एकदमै driven हुनुहुन्छ. He has traveled around the world to paper the presentations on theories and everything, हैन. So he has expertise on academic side. So similarly on the other side, professional contributor मा चाहिँ Resha sir हुनुहुन्छ, who has immense experience, almost more than 20 years of experience in banking and insurance. So you blend हुँदाखेरि चाहिँ there are more examples, more discussions, more knowledge to share than a regular one faculty classroom. So अब अरु धेरैमा जाँदैन, just another example on the current dual faculties that we have in organization behavior is Dr. Sanjeev Pradhan. He's also an academician, PhD गरिसक्नुभयो उहाँले, pure academically driven हुनुहुन्छ. On the other side, professional contributor side, Divas sir is here. Divas sir is the professional contributor of organization behavior. Divas sir is he's involved in HR. He's the HR head of Nobel Bank currently. Previously, civil bank हुनुहुन्थ्यो. So OB ko kurama yo blend duita faculty bata aउँदाखेरि चाहिँ students get to learn a lot of things. So our dual faculty system ma ma त्यति emphasize गर्दैन. I think we have discussed a lot of examples and everything about this. Moving on, about next is iEvolve series. This connects back to the things that Jasmine ma'am presented last week on skills, हैन, upskill गर्ने कुराहरु, hard skill, soft skill को कुराहरुमा चाहिँ अलिकति यो फोकस छ. iEvolve series भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि iEvolve series is structured classes of soft skill development that we provide to our students. So soft skill development भनेपछि hard skills they learn through different training programs, different education, education courses and everything. Hard skill त त्यहाँबाट भइहाल्छ, technical skills हरु त्यहाँबाट gain भइहाल्छ. So soft skills, I think I mentioned it in last time's presentation session that Forbes magazine le pani ke nikaleko थियो भन्दा 95% of the recruiters they choose the the potential applicants in terms of their soft skills rather than the hard skills. Hard skills acquire huncha tara it takes time, it takes effort, it takes practice, to acquire the soft skills. So soft skills ma hamle evolve series ma we provide a lot of training programs, a lot of soft skill classes to our students. So say for example writing skills ko ma. Writing skills is definitely one of the most important skills that one should possess even before applying for a job. Last time I think Jasmine ma'am mentioned that apply गर्दाखेरि कुनै पनि vacancy मा apply गर्दाखेरि we have to put a cover letter along with our CV, हैन. So that cover letter basically means that CV त ठिकै छ तर what you write भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा पिक्चर एउटा ड्रा हुन्छ in front of your employer, हैन. So writing skills मा professional emails हरु, vocabularies हरु, thought processings हरु, expressions हरु, even report writing हरु, अनि case study analysis हरु पनि हामीले गर्दैछौं. Case study को कुरा चाहिँ हामी अलिकति later मा गर्छौं. So writing skills हरु, moreover professional writing, minutings हरु, and then memo writing or circular हरु, यो सबै कुराहरु जति professional writing मा आउँछ. So these things are not covered in the syllabus. So this is something that you learn while you work. So in KFA, we provide this opportunity to our students to
experience this before their work. So writing skills को बारे भयो, त्यस्तै गरी public speaking को बारे, I speak भनेर छ अर्को हाम्रो प्रोग्राम. Public speaking गर्दाखेरि what are the things that you have to, what are the things that makes you a better public speaker? 5 जनाको क्राउडमा कसरी बोल्ने, 10 जनाको क्राउडमा कसरी बोल्ने, 100 जनाको क्राउडमा कसरी बोल्ने, आई कन्ट्याक्ट कसरी हुनुपर्छ, पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरिको हुने च्यालेन्जेसहरू के हो एन्ड हाउ टु ओभरकम इट, गेस्चर पोस्चरले कतिको फरक पार्छ पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरि, कम्युनिकेसन ब्यारियर्सहरू, नन भर्बल कम्युनिकेसन ब्यारियर्सहरू के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर्सहरू के हुन्छ. सो दिज अल ट्रेनिङ्स आर गिभन बाई एक्सपर्ट. यो डोमेनमा जो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रोभाइड गर्नु. जस्तै राइटिङ स्पिकिङको लागि जस्तै we recently spoke with Govinda, I think his name is Govinda, हैन म्याम? Yeah. Yes. So उहाँ चाहिँ हिमालयन टिभीमा हुनुहुन्छ. हिमालयन टिभीमा आई थिङ्क म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँ. So he's taking up the speaking skills class. So उहाँले चाहिँ उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ नि त्यो डोमेनको. स्पिकिङमा, पब्लिक स्पिकिङमा कसरी हुन्छ, प्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने, सो ही विल बी एजुकेटिङ आवर स्टुडेन्ट्स अबाउट स्पिकिङ स्किल्स. सो प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरूमा पनि जस्तै प्रेजेन्टेसन स्किल्स, स्लाइड डिजाइनिङ, पिचिङ स्किल्स, क्लाइन्टलाई पिच गर्दाखेरि वाट आर दि थिङ्स यु हेभ टु कन्सिडर डुइङ अ प्रेजेन्टेसन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले इभल्भ सिरिजमा चाहिँ वी प्रोभाइड इट टु आवर स्टुडेन्ट्स. अब यो सेमेस्टर वाइज मैले अलिकति डिभाइड गरेर राखेको छु. जस्तै लिडरसिपको स्किल्सहरू, इन्टरभ्यू टेक्निक स्किल्सहरू. अब इन्टरभ्यू टेक्निक स्किल्समा पनि द रिसर्च, what research says is the minute just after the 10 seconds you enter a interviewing room, interview room मा तपाईले छिर्नु भएको 10 सेकेन्डमा चाहिँ the interviewer will have decided in his or her subconscious mind that whether to select you or not. तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर रिसर्चले चाहिँ यो प्रुभ गरेको छ हैन. सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यो अलरेडी प्रोसेस गरिसकेको हुन्छ. त्यो कन्सियस माइन्ड स्टार्ट्स वर्किङ व्हेन यु स्टार्ट स्पिकिङ विथ द इन्डिभिजुअल हैन. सो इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि 10 सेकेन्डमा त के देखिन्छ र हाई हेलो बेयरली गरिन्छ होला, नत्र तपाईको देखिने भनेको तपाईको गेस्चर पोस्चर हो हैन. त्यो इन्स्टिङ्क्ट जुन आउँछ तपाईले दिनुहुन्छ, सो द्याट इज बेसिकली शोन इन द 10 सेकेन्ड्स. सो यो भनेको त इन्साइटफुल कुराहरू हो. यो कुरा, यस्तो कुराहरू, सयौं कुराहरू the domain expert gives or educates our students during the I interview classes हैन. सो त्यसै गरी एक्सेल को कुराहरू तपाईँ जुन डिपार्टमेन्टमा पनि जानुस्, after you complete your MBA or after you have done your BBA or bachelor program, you have to work in some kind of office को प्याकेजमा. It's most probably Word and Excel. So Word को कुराहरु त हामीले यो रिपोर्ट राइटिङमा हामीले कभर गरिहाल्छौं. Excel is very important, another thing, because whichever department you work, त्यो डिपार्टमेन्टमा तपाईले डेफिनेटली रिपोर्ट्स बनाउनै पर्छ, नम्बर्समा काम गर्नै पर्छ. इभन क्वालिटेटिभ रिसर्च हो भने पनि डेफिनेटली त्यसमा पनि एक्सेल को कुरा आइहाल्छ. सो एक्सेल को क्लासेस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द स्टुडेन्ट्स टु लर्न एक्सेल. सो एक्सेलमा पनि हामीले माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हुनुहुन्छ हाम्रो जो फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, हृदयमान श्रेष्ठ सर. सो इज द माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भनेको माइक्रोसफ्टले नै उहाँको ट्रेनिङ एज अ ट्रेनर चाहिँ सर्टिफाइड गर्नु भएको छ. इज गिभन अ लट अफ एक्जामिनेसन्स I think in US and India as well. So उहाँले चाहिँ यो क्लासेस लिनुहुन्छ. ह्युज डेटालाई कसरी हामीले प्रोसेस गर्ने, ह्युज डेटालाई हामीले कसरी इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ एक्सेलको क्लासेस थ्रुबाट एजुकेट हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू. सो यो फ्यु इभल्भ सिरिजको बारे यो भयो. जस्तै गरी एसपीएसएस भयो. एसपीएसएस हाम्रो बीआरएम बिजनेस रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने जुन सब्जेक्ट छ, त्यसमा र डेटाहरू जुन हामीले सर्वेको थ्रुमा कलेक्ट गर्छौं, त्यो डेटालाई इन्फर्मेसनमा कसरी गर्ने, भेरिएबल्सहरू कसरी म्यानेज गर्ने, रिजल्ट इन्टरप्रिटेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एसपीएसएस को थ्रुबाट हाम्रो हुन्छ. इन्टरभ्यूको कुरा गरिहाले, लिडरसिपको कुरा मैले गरिहाले, लिडरसिप स्किल्सको कुराहरू. त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ इभल्भ सिरिजमा हामीले अर्को पनि दिने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिहेभियरल वर्कसप हो, विच इज गोइङ टु ह्यापन टुमोरो at 12 PM, I believe. So this will be taken by Reshta sir and Jasmine ma'am. Behavior analysis, we talk about the behavioral aspect of a person
जस्तै ब्रेनको 4 क्वाड्रेन्ट हुन्छ, रेड, येलो, ग्रीन एन्ड ब्लू. यो क्वाड्रेन्ट हाउ इट वर्क्स, तपाईँको बिहेभियरमा यो कसरी देखिन्छ, हाउ यु एनालाइज द अदर पर्सन हु इज स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ यु, कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ र त्यो क्वाड्रेन्टको पर्सनलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ, कसरी डिल गर्नुपर्छ, सो बडी ल्याङ्ग्वेज कसरी बुझ्नुपर्छ, ऊ कस्तो खालको मान्छे हो, इज इट अ प्रोसेस ओरिएन्टेड पर्सन, इज हि अर सी अ रिजल्ट ओरिएन्टेड पर्सन, कस्तो खालको मान्छे त्यो बुझ्नलाई, यो बिहेभियरल बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ. यो सेसन चाहिँ हुँदैछ भोलि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि. दिस इज फर फर्स्ट सेमेस्टर एन्ड सेकेन्ड सेमेस्टर. हाम्रो अर्को थर्ड र फोर्थलाई वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड दिस सेसन. सो इभल्भ सिरिजमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ we have been doing it since day one. This is also another USP that we are offering to students. And Rajat, can I share a few things? Yes. Your evolve ko session भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने where's Vivechan? Okay. I'm here now. Yeah. Oh, good to see you back. And के हुन्छ भने as Rajat rightly put, your softer skills which we tend to have, हैन, कोही चाहिँ के हुन्छ भने कम्पिटेन्सिजहरू हाम्रो आफ्नो आफ्नो केही स्किल्सहरू हामीलाई त्यसै पनि मन लाग्छ कि रमाइलो लाग्छ, and then we tend to develop those skills without even letting us know that we are actually developing it. And some are good in writing, some are good in presenting, some are good in talking to a larger audience. They know how to go and face the audience. त्यो कहिले त्यो ट्रेटहरू कहिले थाहा हुन्छ भने स्कुल लेभलबाटै थाहा हुन्छ कि actually when you participate in drama and elocution, हैन, गएर म चाहिँ अगाडि स्टेजमा उभिएर एलोक्युसन दिने, अनि अगाडि चाहिँ पुरा 500 600 1000 स्टुडेन्ट्स आर लिसनिङ टु यु, हैन, त्यो स्टेज फ्राइट त त्यति बेलै गइसकेको हुन्छ कि एक्चुअली, किनभने त्यो त सानो बेलादेखि नै यु डेभलप दोज ट्रेट्स नि, दोज कम्पिटेन्सिज. बट अहिलेको यो लेभलमा आएर हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, यु हेभ टु डिस्कभर एज टु वाट आर द स्किल्स यु आर एक्चुली गुड एट. यु क्यानट बी गुड विथ एभ्रिथिङ, हैन, यु क्यान से लाइक आइ एम गुड विथ एभ्रिथिङ, हैन. यो सबै स्किल्स त एटलिस्ट मिनिमम स्किल्स त आफूसँग हुनै पर्यो, देयर इज नो डाउट, हैन. तर यो स्किल्सहरू मध्येबाट पनि what are those skills which I can be more competent with. मेरो competitive advantage skills चाहिँ के हो त? Can I present well? If I'm a good presenter, then tomorrow in a team, I will be presenting on behalf of my entire team, and I might be given that responsibility. And if I'm good with to do that, so के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गर्न साथ you have a competitive advantage over others. If you are very good with writing भन्न साथ you have to be thoughtful, you have to read a lot to write, हैन. जसको रिडिङ राम्रो ह्याबिट हुन्छ उसले डेफिनेटली लेख्न पनि राम्रो सक्छ, हैन. कम्प्रिहेन्ड गर्नु सक्ने, लेख्नु सक्ने सबैजनासँग त्यो खुबी नहुन सक्छ, त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज नहुन सक्छ. हामीले लेख्छौँ होला तर वी डोन्ट राइट अ बुक, राइट, वी डोन्ट राइट आर्टिकल्स, हैन. सो त्यो लेभलमा नगए तापनि मिनिमम म्यानेजमेन्ट राइटिङ त हुनु पर्यो. And if I'm asked to write a proposal, if I'm in sales and if I'm asked to write a proposal, how do you about your product, हैन, अब एउटा प्रपोजल बनाऊ, यो एक्स कम्पनीलाई पठाउनु पर्यो, सो प्रपोजल डिजाइन गर ज्यास्मिन भन्दाखेरि इफ आई एम लस्ट देयर इटसेल्फ, हैन, देन आई एम लस्ट, है. सो सुरुमै हामीले यो कुराहरू भनौँ न MBA को डिग्री साथसाथै, हैन. अब सोचौँ न, if Vivechan is my client and I'm trying to sell something to him, he hasn't even met me for any meetings. The only thing that I've got his email address, हैन, he's given me his email address over a phone call. I thought he was a good prospect, हैन, and he showed interest over the phone, हैन. When he listened to me, when he heard me talking, he was interested. But when I sent him a proposal which was not structured well, when the email is not structured well, भनेपछि what impression will he have on me and my company, without even meeting me, हैन. So के हुन्छ भने opportunity to meet and discuss will be a little lesser, हैन. So सबैजना मान्छेले त भेटिहाल्दैन नि त, हैन, especially when you are selling your product or service, हैन. So obviously to structure a good comprehensive email cannot be too long or too short, and you cannot have everything written there. You have to be crisp हुनुपर्छ, हैन. मेमो राइटिङ भनेको के हो, इन्टरनल मेमो चाहिँ कसलाई दिन्छ, त्यसमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू. सो लट अफ थिङ्स. अब प्रेजेन्टेसन स्किल्सको रजत मेन्सन्ड, हैन,
Nowadays, presentation is happening over virtual presentation now. I know we are talking here and then we are trying to sell a product. I know we are delivering online classes. I know we are trying to define a product over online. We are trying to sell our product by giving small videos. I know. So, कसरी हुन्छ त यो कुराहरू हैन unless and until you practice it, you know the nitty-gritties about doing a virtual presentation, you'll never be able to master it. And your traitsहरू भनेको चाहिँ over the years when you keep on practicing and understand where you are going wrong and you have to improve. हैन त्यो गर्दा 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 के हुन्छ भने Vivechan and Rajat and myself, we are all facing this every day. And these are all skills that we are actually facing every day and we want to be better. Listening skills कसरी develop गर्ने, reading skills कसरी develop गर्ने. Leadership भनेको it's a larger topic. And it's a larger topic. Everyone might not have that quality. But again, you need to have that quality. And MBA बाट त सिक्नु पर्यो नि. So corporate भोलि गएर हामी either आफ्नो एउटा काम इनिशिएट गर्छौं या कसैका गएर भनेको we will go and take employment somewhere. Or we are employing people. We become entrepreneurs. हैन दुबै हुनको लागि चाहिँ एउटा डिग्री अचिभ गर्ने भनेको कन्फिडेन्स हो. 2 years of MBA will give you that confidence. But these are the things we need to learn every day. Till the time we delegate our work, we are working. I have all the presentation skills because every day it's evolving. Every day it's changing. What does your customer or your client want? You need to keep analyzing and then implement those, those things in your daily work. Right? So I'll really stress days long back symbiosis ko baira I studied in symbiosis. I just want to share a small incident. So I was a little kind of a extrovert person. Introvert चाहिँ थिएन म. मेरो साथी चाहिँ she was a little bit of she'll not talk much. I will speak a bit more. So and then I always wanted to do participate in all kinds of events and campaigns and sabai I wanted to participate. So I felt like I need to enhance my certain qualities. Your personality qualities or your development and India त्यति बेला के हुन्थ्यो त कलेजको वरिपरि lot of training institutes हुन्थ्यो के personality developments, improve your speaking skills, improve your writing skills, all these kind of things. So there are small courses. So one fine day I decided that I want to do a personality development, the session, which was just next to my college, Symbiosis ke show mein. And I decided, I said 1 month course I'm taking. I have to go there. And they made it so attractive by doing those classes was see-through. You can actually see from the road when you're walking. I used to walk back to my hostel. And हेर्दाखेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कि त्यो बाहिरबाट सी थ्रु ग्लासेसबाट अब त्यो उनीहरूले डेलिबरेटली गरे हो कि सो द्याट यु क्यान सी एन्ड यु क्यान एक्चुली स्ट्यान्ड देयर एन्ड गेज फर सम टाइम वाट दे आर लर्निङ भनेर त्यो भिजुअलाइज गर्नलाई गरेको पनि हुनसक्छ होइन. सो आई इनरोल्ड एन्ड द्याट वाज कस्तो राम्रो थियो कि त्यो द्याट रियली एक्चुली हेल्प मी थ्रु आउट माई एउटा स्टडी टाइमको लागि भनौँ न एउटा ग्रेजुएट लेभलमा, नट इभन इन एमबिए लेभल कि ग्रेजुएट लेभलमा मैले चाहिँ त्यो गरेको थिएँ होइन. सो आई एडभाइज एभ्री वान whoever is listening to us, prospective MBA students currently involved in MBAs in some way or the other होइन. नेपालमा कहीँ बाहिर तपाईँले एमबिए गरेर राख्नु भएको छ भने यो जुन सफ्टवेयर स्किल्सहरू छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्नै पर्छ होइन. आफ्नो एफर्टमा गर्नुहोस् या एक्सपर्टको हेल्प लिनुहोस् होइन. आजकल अनलाइन पनि धेरै कुराहरू छ, सिक्नु सक्छ, युट्युब छ. सो आफ्नो यो क्यालिबरलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि अझै सार्पन गर्दै जानुपर्छ. यु क्यानट से आई हेभ इट इनफ, नो आई डोन्ट हेभ टु सार्पन भनेर चाहिँ मिल्दैन कि. सार्पन एभ्री डे यु निड टु सार्पन दिस स्किल्स. Yes. So yeah, exactly, ma'am. Before I give the floor to Rajat, so I'll just share my small experience regarding this I Evolve. Very interesting story. Back in my student life days, bachelor's for the Harry, as ma'am said, I'm an extrovert, and I was always the guy in front whenever it was about presentations or speaking in front. I used to take the lead. अनि ब्याचलर्स डेजमा माई फ्रेन्ड्स युज टु विवेचनले प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो गर्छ भन्थ्यो सबैले. अनि आई ह्याड दिस कन्फिडेन्स इन मी कि म प्रेजेन्टेसनहरू अब अलिक आउटस्पोकन छु
बोल्न सक्छु, I can present things properly, I can explain जस्तो लाग्थ्यो. When I joined KFA, this is really a fact for the viewers, I mean particularly for the students. I evolve को सेसन्सहरु जब मैले पनि लिन थाले, then हामीले लिडरशिपको कुराहरु अब त्यसमा सिकाइयो, हामीलाई प्रेजेन्टेसन स्किल्सको, कम्युनिकेसन स्किल्सको कुराहरु सिकाइयो, अनि जुन टेक्निकलिटिजहरु हुन्छ त्यसमा, then I realized I was nowhere near to, you know, I mean, even being a good presenter. किनभने कति टेक्निकलिटिजहरु थियो जुन मैले थाहा पाएकै थिइनँ, जुन मैले ब्याचलर्स डेजमा गरेँ, आफ्नो नलेजले, आफ्नो एक्स्ट्रोभर्ट नेचरले मैले प्रेजेन्ट गरेँ होला, तर जुन टेक्निकलिटिज चाहिन्छ प्रेजेन्ट गर्नको लागि अथवा डेलिभर गर्नको लागि आफ्नो मेसेज, त्यो आई इभल्भ सेसन्समा मैले सिकाएको थिएँ कि. एन्ड द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज अहिले म जुन संस्थामा छु, जुन अर्गनाइजेसनमा छु, aviation sector or highly professional sectors, particularly technical sector, I mean, we have to deal with the local people, we have to deal with foreigners, and they are really strict and they are really professional when it comes to correspondence or, you know, I mean, presenting the documents. And particularly, एउटा interesting कुरा चाहिँ के मैले अब experience गरेँ भने Excel को class हुन्थ्यो कि I evolve session मा. And that was my सबैभन्दा अल्छी लाग्दो सेसन लाग्थ्यो कि मलाई honestly. Excel अब यो do we need Excel जस्तो लाग्थ्यो किन Word used to make thesis and documents, Word हामी चलाइरह हुन्थ्यो. Excel I don't think so we need it जस्तो लाग्थ्यो कि because अब Excel चाहियो भने पनि अब डाटासँग खेल्न अथवा फाइनान्शियल पार्टलाई मात्रै चाहिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो. And I used to have tough time Excel सेसनमा. तर I hope that I was a good student and I always wanted to be a good student. म सिरियस हुन्थेँ कि त्यो एक्सेल क्लासमा, दो मलाई अल्छी लागे पनि. अहिले my everything is Excel. अहिले मैले अफिसमा मैले डाटा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्छ, हैन, मैले सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई त्यो डाटाहरु प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. विदाउट एक्सेल I cannot work. So त्यो honestly speaking मैले कतै बाहिर गएर कुनै इन्स्टिट्युटबाट पनि त्यो सिके हैन. It was in KFA that I learned Excel, including Excel. अर्को म्यामले अघि जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा म्यामले र सरले पनि उठाउनु भयो कि MBA भनेको एकाडेमिक्समा मात्रै आफूलाई आई मिन कम्प्लिट बनाउने हैन कि एकाडेमिक्सबाट मात्रै प्रोफेसनली म साउन्ड छु भनेर बनाउने हैन. इट्स मोर अबाउट द सफ्ट स्किल्स. एकाडेमिक्स त when you pass your MBA you have a certificate with you, but once you go to an organization त्यो एकाडेमिक्सको सर्टिफिकेटले मात्रै काम गर्दैन कि. there you require leadership, there you require presentation skills, communication skills, टेक्निकलिटी जस्तो एक्सेल को अफिस प्रोग्रामहरु जुन हामीले भन्यो, वर्ड को कुरा, एक्सेल को कुरा, यो कुरामा you have to be expert. So त्यो कुरा चाहिँ KFA ले right from the MBA days, right from first semester I evolve series मा जुन गरेको छ, this is also another distinct factors and which students must take it seriously, because mark my word, when you go in an organization these are the things that matter. So with that small story of mine, I would again go back to Rajat sir. Thank you for sharing your experience, Bevichan ji. Moving forward, I think our time पनि almost we are closing it. तर evolve मा चाहिँ म अलिकति जस्तै अलिकति प्रुभन प्रोसेसको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु म. जस्तै we recently have started doing this, हैन. स्टुडेन्ट्स मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै अघि विवेचन जीले भन्नु भएको जस्तै स्टुडेन्ट्स टर्न आउट a lot less when it's Excel session के. एक्सेल सेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु अलिक कति इन्ट्रेस्ट नहुने, इन्ट्रेस्ट भइदा पनि अलिकति अल्छी गर्ने, त्यो बिकज अलिकति टेक्निकल कुराहरु छ नि त त्यसमा धेरै. सो त्यसमा चाहिँ हामीले व्हाट वी स्टार्टेड डुइङ इज वी स्टार्टेड डुइङ स्किल्स म्यापिङ अफ द स्टुडेन्ट्स. स्टुडेन्ट्सको स्किल्स म्यापिङ गर्ने भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टेक्निकली ड्रिभन एउटा प्रोग्राम हुन्छ. त्यो प्रोग्रामबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सको एउटा स्किल्स, उनीहरूको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, त्यो हामीले डेभलप गर्छौं, सरी त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं. त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि एन्ड देन उनीहरूको लागि स्पेसिफिक प्रोग्राम, जस्तै कसलाई स्पिकिङ स्किल्स चाहिन्छ, कसलाई कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिन्छ, कसलाई प्रेजेन्टेसन स्किल्स चाहिन्छ, त्यो स्किल्सहरुमा चाहिँ हामीले त्यो म्यापिङ गरेर वी सेग्रिगेट दोज स्टुडेन्ट्स. अनि उनीहरूलाई कस्टमाइज प्रोग्राम चाहिँ हामीले एक्सपर्ट डोमेन बनाएर चाहिँ बोलाएर चाहिँ हामीले वी डेलिभर दिज प्रोग्राम्स टु आवर स्टुडेन्ट्स, हैन. सो द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई जेनरलाइज गरेर दिन थाल्यो भने के हुन्छ, मलाई अलिकति एक्सेलमा अलिकति म राम्रो छु अथवा स्पिकिङ स्किल्समा अलिकति राम्रो छु भने आई टेन्ड टु मिस दोज प्रोग्राम्स, हैन. मलाई थाहा छँदैछ म किन आउनु पर्यो भन्ने खालको त्यो इन्टेन्सन हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि दे विल बी मिसिङ आउट अन अ लट अफ थिङ्स. So त्यो अलिकति हामीले मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ we have developed this process. अब next, the third proven process or the third pillar that we have is career cell, and this is one of the most important initiative that we have
we have been doing it. Career Cell is basically driven by the students and is of course monitored by the academic department. Career Cell is focused on developing students' career, not only the existing students, but also the alumni that we have. The alumni and Career Cell, these two bodies are kind of linked or associated in some point. We'll explain it. So the Career Cell, what we do is, this is of course driven by the students. So students have to participate, and students will initiate major actionables in these 4 departments we'll be talking about later. So the first one, training cell bio, career guidance cell bio, industry relations cell bio, and internal operations cell bio. So they'll be driving these 4 departments. Basically, career cell you have to enroll in career cell first. Once the students get admitted, admission we take the letter of interest from the students who are interested to run career cell department. Level scanning huncha, academic council meeting huncha, and then meeting basically we select the students, final selection huncha, students briefing huncha, how career cell works, हाम्रो यो year मा plan के हो, हामीले new strategies हरु के लिँदै छौं, because job scenario is always changing. Still अहिलेको केसमा पनि after pandemic the scenario has totally changed. हिजो मात्र हामीले we were discussing KFA board meeting मा I was also there for a certain time. मेरो पनि एउटा सानो एजेन्डा थियो, and 90% of the sectors are affected after this pandemic. So definitely job career ko kuraharu is taking a different shape. So testo kurama students definitely need counseling, career counseling or definitely चाहिन्छ. So first भनेको चाहिँ definitely training cell हो. Training cell basically के गर्छ भन्दाखेरि this cell basically conducts all the training programs including the evolve series programs. त्यो चाहिँ स्टुडेन्टले बेसिकली के गर्छ, मोनिटर गर्छ, त्यसलाई रन गर्छ, स्केड्युलिङहरु गरेर, रिपोर्टिङहरु गरेर, एन्ड देन हरेक सेसनको रिपोर्ट्सहरु एपीपीसी को हामीले जस्तै इभ्यालुएसन गरेको जस्तै जुन एक्सपर्ट आउनुहुन्छ उहाँको इभ्यालुएसन स्टुडेन्ट्सले गर्नुहुन्छ हैन. कस्तो भयो सेसन, वाज इट फ्रुटफुल, उनीहरुको एक्सपेक्टेसनसँग मिट भयो कि भएन, व्हाट आर द थिंग्स that are lacking, यो कुराहरुमा चाहिँ we basically your department training cell ले चाहिँ it takes up these kind of responsibilities. Conducting interview trainings हरु जस्तै career fair पनि one of the major actionables or initiative that career cell does. Career fair को कुरामा चाहिँ career fair चाहिँ it happens in every August. So career fair हुनु भन्दा अगाडिको फेजमा चाहिँ we give briefing to the students कि these companies are coming and you have to prepare for these interviews or these vacancies. So त्यो vacancies को लागि prepare गर्नलाई definitely interview को trainings हरु त definitely students have to receive it. So त्यस्तो कुरामा चाहिँ training cell is involved, highly involved over there. को students हरु student को profiling अनुसार उनीहरुले अप्लाई गरेको job सँग match गरेको छ कि छैन, उनीहरुको किनभने मेरो स्किल्स अनुसार, मेरो एक्सपर्टिज अनुसार, म जुन कुरामा राम्रो छु त्यो अनुसारको मैले जब पाइन भने अथवा त्यो अनुसारको जब मैले सर्च गरिन, त्यसमा अप्लाई गरिन भने डेफिनेटली घाटा मलाई हुन्छ हैन. सो करियर सेलले चाहिँ जुन हामीले अघि भन्यौ स्टुडेन्ट्सको स्किल्स म्यापिङ गरेको कुरा, स्किल्स म्यापिङ सँग उनीहरुले गरेको एप्लिकेशन्सहरु मिलेको छ कि छैन, यदि मिलेको छ भने नाउ गोइङ फरवर्ड कस्तो खालको इन्टरभ्यु टेक्निक्सहरु अपनाउनु पर्छ, कस्तो खालको इन्टरभ्यु दिँदाखेरि कुराहरु प्रिपेयर गर्नुपर्छ, क्वेशन्सहरु, त्यो कुराहरुमा चाहिँ we basically focus, or this training cell focuses on these things. Similarly, second department भनेको चाहिँ career guidance department भयो. Now career guidance department भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि कोही स्टुडेन्ट्सलाई करियर स्विच गर्न मन लागिरहेको हुन्छ हैन, कोही कसैको करियरमा चाहिँ ग्रोथ भइरहेको हुँदैन, एउटा स्ट्याग्नेन्ट भइरहेको हुन्छ, कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्डस्ट्री स्विच गर्न मन लागिरहेको हुन्छ हैन,
So we might be having, or students might be having different problems in their career जुनमा चाहिँ they are struggling. कोसँग काउन्सिलिङ गर्ने, कोसँग सजेसन्स लिने, कसकोमा गएर भन्ने कुरामा चाहिँ they might be having struggles or problems related to these problems, हैन, to these issues. यो इस्युलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई we have a separate wing called career guidance cell जुनमा चाहिँ if they have an issue, जस्तै मलाई industry switch गर्न मन लाग्छ, after working for 2 years I realized that this industry or this organization is not for me, I need to move on now, but I'm struggling, हैन, भन्ने बित्तिकै काम पाइँदैन, भन्ने बित्तिकै job switch, role switch हुन सक्दैन. Now what do I do? Now as a student I come to this department, I register my problem, then that problem is dealt by the expert. त्यो प्रब्लम आइसकेपछि काउन्सिलमा हामी डिस्कस गर्छौं, and who is the right person to suggest the or advise the student. त्यो कुरामा चाहिँ we go next level and we provide expertise on these issues, and we provide suggestion for these students who are having problems with their career. अझ मलाई करियर स्टार्ट गर्नु छ, मेरो करियर मैले स्टार्टै गरेको छैन, आई जस्ट फिनिश माई BBA, MBA मैले स्टार्ट गरेँ, अब म कुन इन्डस्ट्रीमा जाउँ, कुन जब लिउँ, आई एम रियली अनअवेयर अबाउट मेरो पोटेन्शियल चाहिँ के हो भन्ने. सो त्यस्तो कुरामा पनि वी हेल्प स्टुडेन्ट्स गाइडिङ इन दिस काइन्ड अफ सिचुएसन्स. थर्ड भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री रिलेसन सेल हो. इन्डस्ट्री रिलेसन सेलमा डेफिनेटली there are a lot of industries, there are a lot of organizations, and we are very fortunate to have a very good relationship with them because of the consulting wing that we have. So industry relation cell basically simply के गर्छ भन्दाखेरि they contact potential companies and initiate cordial relationships with them. They build a relationship. So हाम्रो relationship चाहिँ industry को different HR managers or HR representatives हरूसँग हुन्छ, who are willing to hire our resources, our students, हैन. त्यो मात्र नभइकन स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरुमा पनि इन्भल्भ हुन्छ इन्डस्ट्री रिलेसन सेल चाहिँ. स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम चाहिँ इट्स बेसिकली डन बिट्विन द कलेजेस अर बिट्विन द युनिभर्सिटिज. यसमा चाहिँ हामीले डोमेस्टिकली चाहिँ 80 एउटा कलेजसँग गरेको थियौँ. इन्टरनेसनली चाहिँ वी आर ट्राइङ टु रिच आउट टु डिफरेन्ट युनिभर्सिटिज इन कमिङ डेज. सो यो दुईटा कुरा चाहिँ बेसिकली इन्डस्ट्री रिलेसन सेलले गर्छ भने इन्टर अपरेसन सेलले चाहिँ बेसिकली मेन्टेनिङ द डेटाबेस अफ द करेन्ट स्टुडेन्ट्स अफ द एलुमनाई, arranging interviews with potential companies, and initiating career fair which happens in every August. So यो अगस्टमा पनि हामी होपफुली टाइमली गर्न सक्छौं. So यो चाहिँ हाम्रो career cell. This is how we run career cell. So we have already selected a few students from this semester. We already had multiple meetings and interviews with myself and also with Jasmine ma'am. So उनीहरुलाई पनि हामीले एउटा सानो ओथ टेकिङ सेरेमनी गरेर इनिशिएट गर्दैछौं. Yeah, ma'am, would you like to I'll talk. Vivechan is quite surprised now. What is this new thing that has come up in KFA? He's thinking, he's speculating a lot. Yes, yeah, I know it was planned long back, and the essence of having this career cell, usually MBA institutions हरुमा हुन्छ नै हैन, र हामीले यसलाई चाहिँ अझै गरि नराको त हैन. Like when you were doing your MBA, you definitely must have faced couple of interviews in campus in the college itself during August, because that August time is very important for all MBA students, because we invite prospective corporates, हैन, जसले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको प्रोफाइल हेरेर चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आउनुहुन्छ, इन्टरभ्युजहरु लिनुहुन्छ. त्यो दिन एकदम हसल बसल हुन्छ. Vivechan, do you remember? Did you face any interviews? Yes, ma'am. I did face some. Yes, so त्यो भने के हो भन्दाखेरि it is not just एउटा त obviously trying your best to impress those interviewers who come on in campus and then getting your CV through. अर्को भनेको एक्सपिरियन्स हो हैन. हरेक इन्टरभ्युले हामीले एक्सपिरियन्स मात्रै दिन्छ कि, लाइक लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स दिन्छ एभ्री इन्टरभ्यु हैन. सो इन्टरभ्युमा जाँदा देयर सच अ लङ प्रोसेस छ नि त. And you prepare yourself, you go everything, sabai ramrosanga milaera, from your folders to probable questions to
impressing the interviewers. You just get 10 to 15 minutes. 10 minutes, you have to really talk about yourself and why would you like to join that company. Probable questions. So your career cell, it's by the students for the students. Okay. Rajat sir is the main. He's supervising everything, and then he reports to academic council. And these are all done by the students. Believe me. And imagine those students who are actually doing the MBAs are doing all these things that has just been mentioned by Rajat. So imagine the whole process ma unhale kati कुरा सिकिरहेको छ हैन एउटा त्यो भयो उनीहरु आफू पनि आफुलाई पनि प्लेस गर्नु छ नि त हैन एमबीए भनेकै के हो भने आफ्नो जुन अहिले जे गरिराख्नु भएको छ कतै तपाईहरु काम गरिराख्नु भएको छ भने एमबीए भनेको इट इज गिभिङ यु अ थ्रस्ट or a springboard हुनु पर्यो नि त you should be able to do it better wherever you are doing right now हैन or you want to further career advance yourself somewhere else हैन तपाईको करियर तपाईले जुन सोचिराख्नु भएको थियो त्यो त्यो चाहिँ तपाईको भन्नु न because we do a lot of career mapping competency mapping हैन हामी त्यो भन्नु न competencies हरु हेर्छु र हामी sometimes we have to say that it's only strength and competencies के weakness भनेको त के हो भने weakness ला कसरी आफ्नो त्यो weakness लाई हेर्ने हो तर you should not be feeling very sad about it everyone has something or the other हैन कोही न कोही त केही न केहीमा त हामी वीक त भइ नै रहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले बुझ्ने हो so that we do not lose our emotions when those situations come in हैन त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि हामीले वीकनेसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान बढी जानुपर्छ तर स्ट्रेन्थलाई चाहिँ कम्पिटेन्सी कसरी बनाउने हो किन स्ट्रेन्थ भनेको त द्याट्स योर प्रोफाइल हैन अनि त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ वर्क गर्दै 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 कम्पिटेन्सी चाहिँ कसरी बनाउने हो so now today's day is to work on your competencies हैन सो यो करियर सेलले चाहिँ त्यो कम्पिटेन्सीजहरु म्यापिङ गर्छ हैन यसमा बिहेभियरल एनालिसिस पनि आउँछ लट अफ अदर थिंग्स कम इन हैन व्हाट डु यु वान्ट टु डु इन योर फ्युचर हाउ डु यु वान्ट टु सी योर करियर भन्ने कुराहरु हामी धेरै क्वेशन्सहरु राख्छौं र यो जुन चारवटा सेल डिफाइन भयो अहिले यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कामहरु हुन्छ हैन फ्रम सीवी एनालिसिस टु हैन रुस्टरमा राख्ने देखि लिएर भेकेन्सी अनाउन्समेन्टहरु ट्र्याक गर्ने देखि लिएर इन्डस्ट्रियल रिलेशनशिप्सहरु मेन्टेन गर्ने देखि लिएर हैन सो लट अफ वर्क नाउ दोज स्टुडेन्ट्स हु हेभ कम फरवर्ड भलन्टियरिङ है देयर इज नथिङ कम्पल्सरी हियर भलन्टियरिङ दे हेभ भलन्टियर्ड एन्ड दे अल फुल टाइम स्टुडेन्ट्स भनेको फुल टाइम उनीहरु पढिरहेको छ र उहाँहरुलाई हामी चाहिँ अब ग्रुम गर्ने प्रोसेसमा लागिसकेका छौं what we believe is KFA have been able to give knowledge for so many years and our students the percentage is around 90 plus ne huncha those students who have graduated from KFA is working somewhere is doing something of their own is contributing effectively somewhere. Bivechan is one example right here. Govinda Dakal, which Rajat just spoke about, he's also our alumni and he's come in as one of our faculty member as well. So MBA गरिसकेपछि चाहिँ you have to see growth from all aspect. Your growth perspective, career wise, financial wise, contribution wise, everything. So it's very crucial हुन्छ के जब हामीले CV चाहिँ कहीं लगेर प्लेस गर्छौं नि हैन CV लगेर हामीले प्लेस गरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्ड चाहिँ मेकअप गर्नु पर्यो कि this is where I want to contribute. You cannot keep changing your job or switching job all the time. That does not give you a good credentials. So yeah, career cell has been initiated now. It will be up and running. It's a very challenging time for us and the students graduating. And of those not graduating, like the tickets, whoever is involved somewhere are definitely contributing. But those who are graduating would like to see a bigger role. अब हाम्रो कामै के हो भन्दाखेरि हाम्रो MBA ग्रेजुएट चाहिँ राम्रो ठाउँमा प्लेस हुनुपर्छ 100 हाम्रो भनेको 100% प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा हो हजुर विवेचन you want to say something? Yes ma'am. Before I mean it's already time for us to wrap up, but before we wrap up मैले यो करियर सेलको बारेमा अलिकति मैले बुझेको कुरा अहिले म भन्न चाहन्छु after I speak we should wrap up I guess, right ma'am? Yes. All right, so your career cell I mean ma'am ले अघि भने जस्तै when I was doing my MBA यसका केही पार्टहरु जस्तो
जब प्लेसमेन्टको कुरा अथवा इन्टरभ्यूहरू गराउने कुरा कम्पनीमा मैले पनि फेस गरे हो तर द मोस्ट युनिक थिङ अबाउट दिस करियर सेल अहिले जुन डिटेलमा मैले पनि बुझेँ एज एन एक्स स्टुडेन्ट अफ दिस इन्स्टिट्युट मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा दिस करियर सेल इज अ काइन्ड अफ अ डोम राइट सो दिस इज अ डोम विच इज नर्चर्ड बाई केएफए त्यो डोममा it involves all the students who were there, who are there, and till the time they, leave the college and they go to a respective organization as an employee, they work. Even after they leave the institute, जबसम्म उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ, काम पाएसम्म अथवा काम पाएपछि पनि केएफएले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूको आफ्नो फ्यामिलीको टेक केयर गर्छ. That is what this career cell does, because right from the moment you join the college, till the moment you leave the college, and even after the time you start your work in any organization, KFA will not leave you. That is what is most unique about this thing. And मैले बुझे अनुसार एउटा इन्स्टिट्युट एउटा एजुकेसन इन्स्टिट्युटको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा स्टुडेन्ट पाउने बित्तिकै सकिँदैन अथवा एउटा स्टुडेन्ट पास आउट गर्ने बित्तिकै सकिँदैन कि. इनफ्याक्ट एउटा राम्रो इन्स्टिट्युटको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा स्टुडेन्ट पास आउट गरेपछि अब चाहिँ सुरु हुन्छ कि रेस्पोन्सिबिलिटी. लाइक अब हाम्रो स्टुडेन्ट कहाँ गयो, प्रोडक्ट कहाँ गयो, हाउ आर दे डुइङ, उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्ने, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्ने. यो केएफए बिजनेस अफेयर्स प्रोग्राम चलाउन एज अ मोडरेटर मैले अपर्च्युनिटी पाएको पनि बिकज अफ द सेम रिजन. इभन नियर अबाउट 9 to 10 years it has already passed मैले MBA सकाएको. I was approached by KFA and got this opportunity. This is because of the career cell that we're talking about. This is because of the system that we're talking about. So it's a dome. It's a dome that is nurtured by KFA, as I said. And once you're in, you are safe and you'll never be missed by anyone. That is what I understood. Right. So before we leave, is there any final message to give to our viewers, sir, ma'am, any one of you? I would like to say that whatever you've heard today, I know you want to hear more about it, you can give us a call. We are there to explain it in detail by our business department. हाम्रो नम्बर्सहरू छ, हाम्रो वेबसाइटहरू छ, सो त्यसमा तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ. We can explain it to you in more in detail. And more than anything else, I would like to wish, wish भन्दा पनि जे गरिराख्नु भएको छ with heart and soul गर्नुस् हैन. रिजल्ट्स एफर्ट्समा फोकस गरे भने रिजल्ट आफै अटोमेटिकली आउँछ हैन. रिजल्ट्स फोकस हुनु भएन, एफर्ट फोकस हुनु पर्यो हामी जे गर्दाखेरि पनि हैन. द्याट्स त्यो डोम भन्नुभयो नि, द्याट्स भेरी राइटली पुट हैन. सो एनीबडी हु कम्स इनसाइड द्याट डोम will be nurtured, fully nurtured. We try our best. Rajat and his team, myself, entire academic council, management team, KFA will nurture that particular student so that tomorrow you become a brand ambassador. That's what we first customer delight. And we want to see delighted customers, and so that we need more customers in future. So that's why we want to be connected with all our alumni properly. And next slide, I'm sure Rajat has alumni cell, alumni. So alumni has become very integral part. As a good I finished my school long back in 1997, 98. But still we are all connected. We are still connected. We help each other. We do so much of charity programs. Alumni bhaneko त्यो strength हो कि, strength the school को या college को एउटा strength हो. So I would like to, through this program, if all our alumni are listening, come to your college, visit us, help each other, help the current students be placed in your organization if there is a good potential for them. So with this thing, I would like to say have a nice weekend, enjoy your Friday, take care of your health and stay safe. Thank you. Thank you, Jasmine ma'am, for those wonderful words. Thank you, Rajat sir. Thank you. With this, we come to the end of our session for today. I personally had a wonderful time, and I'm sure our viewers also had a wonderful time. I was again expecting some questions. I request our viewers, particularly the students, to question us as much as you can, so that we can clarify your concerns, your confusions. So next session, as ma'am said and as Rajat sir said, we'll be continuing with the slides again. We'll be discussing on the same topic because we believe this is something that is important to all of you. I would like to thank the back team of our institute, Sanju sir, Swami ma'am, Sudeep sir, for always being there with us, bearing with all my difficult questions or bearing with the difficult, situations I bring to you all. Thank you for that. I would like to thank our viewers for listening to us for all this time, and I'm sure you'll join us next week as well. We'll talk on the same topic.
With that, I would like to request my viewers to stay safe at your home, enjoy quality time with your family, take care of yourself, take care of your family. I will meet you next week again with the same topic and with my same speakers. And I hope I'll be able to, bring rest assured also in our conversation next week. Until then, this is your moderator, Vivek Kana, signing off. Take care. Jai Nepal.